His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa's term of office as President of the Republic of Zimbabwe and First Secretary of Zanu PF be extended beyond 2028 to 2030. There is no room for factionalism at any level in the party. About 2 months ago, we sat down and gave you an exclusive bird's eye view into Zanu PF succession issues, restore legacy, and where this country is going. When we sat down with Central Committee member of Zanu PF, Blessing Geza, former honorable member of Sanyati, you demanded that we should give you a part 2. Now, on this, the situation right now is the political, socio-economic issues around Zimbabwe continue to thicken. We have decided to bring you the second edition of the interview with Blessing Geza, Central Committee member of Zanu PF, looking into the succession, restore legacy, and the politically fluid situation in Zanu PF at this moment, especially looking at the party that is just emerged out of its conference in Bulawayo. Right. So join me after this break as I am joined by Blessing Geza, my namesake, to discuss Zanu PF, Zimbabwe, politics, people, and power. I'm your host as usual, Darabi. Welcome back to The Situation right now on this Heart and Soul TV and radio. And I'm your host as usual, Darabi. Now we ask the questions, so what? Zanu PF is at the precipice of what could be historic. A sitting president in Zanu PF leaving power voluntarily and passing the baton to a next new leader, right? Or it could repeat the same things that has happened in the past since the Mgagao Declaration, where Zanu PF leaders have been forced out because they have refused to listen or failed to listen to voices of internal criticism within the party. I'm joined by former legislator, Zanu PF Central Committee, war veteran, and one of those people who were central in ensuring that the restore legacy that ousted former and late President Robert Gabriel Mugabe from 38 years of power in Zimbabwe. Thank you very much, Honorable Geza, for joining me. Thank you. Beautiful. Now let us just start from the conference. Zanu PF held its conference. Resolutions were made, right? How significant was the Bulawayo conference in strengthening or weakening Zanu PF? Right. I'm going to answer you in Shona as I normally do, because I do this for the benefit of all Zimbabweans. Some Zimbabweans speak Ndebele. Yeah, but the Ndebele know Shona as well. All Ndebele know Shona. So I'll answer you in Shona. You know, I'm very comfortable in doing that.
Right. What was your question? How significant, Honorable Guest, the Zanu PF's conference in Bulawayo in weakening or strengthening Zanu PF? Yeah. To be very honest with you, I was very saddened about the events I saw at the conference. Zvakatitsamwisa vanhu vakawanda zvokuti at one stage vanhu vakawanda vakabuda muconference. Tichataura nezveconference but ndoda kutaurira kuti zvinhu zvasvika pazvo zvasvika nokuda kwedu isusu war veterans, povo yeZimbabwe, including our service chiefs, right? Kuregerera matsotsi, right? Asina nhoroondo ye-armed struggle, vasina nhoroondo yekuti kana vachinda kunyadzonya kuti moyo ku-freedom camp kunoona makuva evana vakarara ikoko vasina kuvigwa namabereki vavo, vanofunga kuti vanoenda ikoko sematorist, right? Vachidzoka kunoku vaine mabhero, vaine chii, vane chii, pfungwa dzavo chaidzo chaidzo ene vaidzamisa kuti vanhu ava vakafira nyika ino yavava kuenjoya, yava kunzi nhasi anzi ndiminista, ndibillionaire, ndimillionaire, ndichichi, ndipemsec, ndidirector. Vana vevamwe vanhu vakasacrifice kuti nyika ino isimunuke. Mumasango mune vana vakawanda vakarara mumasango vasina makuwa, right? Vakadyiwa namakunguwo, right? Kuti nyika ino isimunuke, right? Asi not only that, povo yedu ichigariswa mumakipi, povo yedu isusu namanje haisati yarecover. Noda kuti ndo vanga vari bhengi rehondo, they haven't recovered. Kumamisha uku huku dzakapera, mbudzi dzakapera, mombe dzikapera, vanhu vachisupporta armed struggle. We have also our business community where people, the likes of Vanamshandra Pamwe, Vanamucheche, Vanani, right? Why support the armed struggle? Right? But Vanamcheche we say, akafari munu, akagumbuka. Because nezvaiona zvanga zvavakuitika, right? Munyika. But the armed struggle is long done. 43 years after independence, why should we keep talking about it? Right. Ndo nhoroondo yedu. Kana chiti history. Right? Ungaenda kunyika ipi kana nyika ipi. Hakuna nyika isina history. Apa tiri kutaura history. Ine nhoroondo yeropa. Right? And zvandiri kutaurira izvezvi ndiri kutaurira kuti matsotsi ahaijeka. Who is Tsotsi? Yeah? Who is Matsotsi? Matsotsi ari kuonewo ari mupati. Ndauda kukupa nhoroondo ye-leadership. Yes, a revolutionary leadership. Yatakabva nayo kuhondo. Right? Yadhistriwa namatsotsi. Kunosvika kuna Mugabe wacho. We have Joyce Mujuru. Joyce Mujuru uya anga ari very loyal kuna Mugabe. Right? Matsotsi aronga. They managed to convince Mugabe kuti Joyce Mujuru muroi, Joyce Mujuru
akaenda kuNigeria akanotsvaga mishonga yekuti akubvisei chef akadai apa Joyce Mujuru was busy kuchema murume wake. Already they were fighting, right? Yes, no, Joyce Mujuru vakamubvisa, right? Joyce Mujuru ndiye akatitambira kuhondo most of us. Joyce Mujuru ndiye akatambira vana Mugabe, right? It's not a secret, right? But matsotsi akaskima. I don't know kuti matsotsi aya anoshandisa mushonga here kana anoita sei, but vakuru ava vanokangamwa, kunyatso kukangamwa chaiko, you know, vorasa vanhu vavo. Let's name this matsotsi because we are on national TV. Tinosvikako iwo rotoziva kuti vanhu vakadestroya Mujuru ndevanani. The same people vakadestroya Mujuru ndo the same people futi vakaenda, you know, vakadestroya Mnangagwa, right? The same people. But now you're still complaining Mnangagwa is in power. Why are the same people who destroyed Joyce Mujuru, destroyed Mnangagwa, and now you're still complaining about them? So Mnangagwa can't understand that he was destroyed by these people. Yauri kutaura iwewe yekuti restore legacy, right? Yakatangira pana Mnangagwa. Because Mnangagwa matsotsi anga atoita kuti abve munyika. Isu tikamira, right? Nema general vala Chiwenga, right? Kuti Mnangagwa adzoke, right? Atonge nyika. Vamwe vanhu vakatoti ko Chiwenga yopinda, Chiwenga akati aiwa toda kuti Mnangagwa apinde. But ari matsotsi iwawo, right? And the same matsotsi aisoerera kuti Mujuru aende, are the same matsotsi aisoerera kuti Mnangagwa aende. Pavaimusoerera vaitaura kuna Mugabe kuti achatonga ari muguva. Saka ithingi kuti isu takanorowa hondo vanhu vachifa kuti titokwe nechipoko munomu. But vaiombera vanhu vacho. Then we think vanhu ivava vari normal iva. Mamusingaomberere mudada. Ndichiombera ndainda kweni. Hatiomberi zvinhu zvakapusa kudaro. You know, ndosaka takafaita kuti izvo Mugabe aende. And panga kwenda Mugabe wacho futi Mnangagwa adzoka vaiombera the same people. The same people. Right? If we are not happy, nemaendero akaita Mugabe. But it's because leadership yedu inokangamwa. Right? You know? Yoenda tena matsotsi. Yoshaya kuti izvo nhoroondo road yavakafamba ndeipi. Right? Woenda tena matsotsi. Mugabe akafa asati achadakara kuona vazukuru vake vanaliwo vaya nana Kelvin. Right? Anyepera vanhu matsotsi kuti shefu vanhu vari kukanganisa zita renyu ava, vanhu vari kuipisa zita renyu, what, you know, kuti vamukepche, right? Akapedzera kutaura even pamarali kuti muishandisai masenemu yenyu. Unotaura mwana ava nekuma 40-50 years kuti send all along bhaishandisa senemu yako waidi kumutaurira. But because matsotsi ane, you know, anoziva kucapture leadership. And this is what we should stop. We should stop. And zvanakaona conference uku. Mnangagwa na Chiwenga, they were best buddies. Isi usina malevels edu ene vakambonetsana tikadeta kazvinhu, right? Just like iwo vana Mujuru naivo vana vaMnangagwa ivo nana Mugabe hapana pavakanetsana, but matsotsi anongopindira vakuru vodyira, right? You were at the conference? I was at the conference. Because I thought I was saddened, right? But what really saddened you about the conference? right, what saddened me is pakafamba mari usiku wacho, mari akawanda ipuhwa vanhu, and vanhu vakarehesa, right? Kurehesa kuserera Chiwenga, right? A general, a vice president, right? Wenyika, right?
Mutezeri, right? Wemtungamiri we party, right? Commander, right? Commander we undu. Chiwenga vaya vazoona kutamba navo, right? And isusu some war veterans. I don't care what other war veterans say, very misguided. But isusu we respect mashefu edu, right? We respect mashefu edu, and Povo respects Chiwenga. Hapana Povo inofarira zve 2030 zviya. Hapana more veteran anofarira zvema 2030. Kuze a few misguided ones. What do you mean 2030? You mean about the succession that President Emmerson Mnangagwa should run up to 2030? Is that what you're talking about? Right. First and foremost, we have a constitution which must be respected by everybody. The president himself took the oath of office. He is going to respect the constitution of Zimbabwe. Right? Myself is chief sir. They took the oath of office. They will protect and defend the constitution of Zimbabwe. But they are not doing that. You know, to confuse abantu divide the party, divide the nyika. Vaitaura 2030. Right? They are committing treason. Those people must be arrested and those people must be fired from Zanu PF. Right? And president, it's not enough. 2028 no gumira. Action must be taken. We want to see action ichitorwa against those people. Right? Who are they? Womisa Nwesa, Womisa Chiwenga. Then let's more decide that our ndo very right. You know, my veterans anabasa. You know, my general anabasa. Our masosa ndo anabasa. Isusu will never allow, because Mnangagwa is part of us. We will never kana leader muri muhondo akakeptwa tinomuzosa, right, at all cost, right? And those masosi should face the consequences, right? Crime akaita Chiwenga ndepi. If you ask any Povo in Zimbabwe, could Chiwenga he has been very loyal, you know. But he's been respected, hasn't he? Right. He has been very loyal. And Matsosongo Buddha Oda Kunza discord party and we entertain them. Why? But that's your party. You tell us. That's our party. That's why we are concerned. That's why we want that to be corrected. But you have structures in Zanu PF, Honorable Geza. You have structures in Zanu PF, and you have systems that deal with these problems. Why are you not doing that? Right. Let me tell you something. One way. Karatene structures in Zanu PF. Those same structures, those same structures, those same structures, those structures, you know, it's not a secret. Could destroy President Emmerson Mnangagwa. Those same structures, even President, the late President Mugabe, as I want a decent general, burial. Because the party has been hijacked in the Matsotsi. Even if you go to the party headquarters, right? Kwazara Matsotsuku, where Mr. Shamweni was commissar, akatora general. Vakawari wakuru veuhondo vakauya akaita mageneral muno, vaita mageneral muno pakapita kasikueri. All those generals were fired from the party HQ, right? You see, saka chii ichocho choti vana muchena vaya vana shungu vese vana zlovhu namo vakuru vana Sydney, right, vanobviswa kuparty headquarters kuti vasara vaita zvavanoda, right? I'll give you a good picture example. Yana Zunavashi. Right? Roya Zunavashi yekundu inizigana. Roya Zunavashi yemuno inozigana. Roya, you know, ya General Chimumbe and others, you know, wakanotea ku contest in-house elections. By in-house, I mean
primary elections. Right? Wanzwe zvinozikanwa izvozvo. Right? Norondo dzawo dzese. Right? Zvinavashe from Commander Defense Forces. Anoenza nana General Chimombi navamwe mageneral endai kumisha yenyu ikoko. Right? Munokambena. Right? Wendawo kumusha kuya uko. Because problem comrades vanonyanya kuita discipline. Imwe discipline isingabatsiri. Woenda kuya anopuwa mufudza-mombe. Because system inenge isingakudi. Mufudza-mombe onzi adya zvinavashe. Onzi adya chimombe. No, but doesn't that make you feel entitled? You feel entitled because you went to war, you must be winning. But people will not like someone. So isn't it fair? That's bullshit, man. You want to make me cross now? Yeah, you want to make me cross. You see? Because in everybody okuti tinofana consider contribution yakaita munhu. Right? Pana vanhu vanonzi non-constituent. Right? Ndo vanenge vakaita seva. Criteria inoshandiswa kuchoose non-constituent. And in the first place, they were not supposed to kumbodyiwa in the first place. Right? We have vana ziyambe akadyiwa kangano. Akadyiwa zvinonyadzisa. Kokutanga akadyiwa zvikanzi ngaite bhizu. Akadyiwa double. Right? But akatorwa akanzi Minister of Justice. But vana zvinavashe nana Chimombe because of frustration vakafa. Because of that frustration, because munanga akuzvibvunza kuti vakomana. Saka pangu patopera. Pangu patopera kai. With all the contribution I did. But it's because a system yacho is anti-comrades. And not only my comrades yet, it's anti-anybody. Vakatanga nenyaya yekuti Zimbabwe isunuke, including my ex-detainees, right? Vana Chimbwido, vana Mjiba, including even Pope Wedu, because manje rava game remari manje. Make me and the people out there who are listening to this understand. You're saying Zanu PF, which prides itself for being the home of the revolutionary. How is it against war veterans when it is built on the very concept and ethos of war veterans? Right. Everybody kuti. Andiri kutaurira one. Kuti the revolution has been hijacked. By who? Yeah. Namatsotsi. Name them. Don't name them. Are you not a Zimbabwean? You are a journalist. When I say Matsotsi, you know Matsotsi were involved. Mukurongera Mjuru. You know Matsotsi were involved. Mukurongera Mnangagwa. You know Matsotsi. Akapezera kusherera Mugabe. And you know Matsotsi. Akusherera Chiwenga. You know it. So why is Zanu PF keeping them? I mean, now munagashererwa. That's why enough is enough. I need taregrana for too long. And there were resolutions. They were in Zanu PF. Kana chairman, ashikari munhu anga asina kuenda kuhondo. The deputy must be a war veteran. Right? Koita zvigaro zvinoti checommissariat, chesecurity, right? Zvigaro izvi were reserved for war veterans. It's not happening. Right? Aiwaka. Right? We have one ama here kuyako. Right? Ndo zvinhu zvangada vachiona kuti zvaimplementwa. But it's not being implemented. Because you tell me kuti ero zvakamira zvakadaro.
wanzwe kuti kubva ku district pane urongo hwakadaro, right? Vana Chiwenga vaisvererwa, right? And hazvirevi kuti mukaurirana nemukuru, handiti, then imwe leadership yese become irrelevant. Mokwanisa kuitira weti vamwe vanhu vese ama-leaders aya because muri kuurirana nemukuru, right? And mukuru hapana kusiya muchidaro. Saka problem ndiani hapa? Ndiye mkuru kana ndiye vanhu vakuwirirana nemukuru? Look, ini maonero andiri kuita ndeyekuti problem ndiyedu tese, including iwo ma-service chiefs, right? Including iwo vachiwenga vacho because ngare kumbobvumira zvinhu zvakadai kuti zviitike. President also ngare kuregedza zvinhu zvakadaro zvichiitika. Zvinoitikira chii zvinhu zvakadaro? Because napresident takabva segondo guys, right? Nana vachiwenga takabva segondo, tiri vanhu vamwe chete. Aya masose hatimaziva, takamaakomodheta izvezvi. Eti vamwe vese ukada kunyatso kucheka vanhu ivava, right? Ma-sellouts, ma-background avo, ma-families avo. Sellouts, tovaziva isu. Right? You fought the liberation war struggle. Right. Outsmarted Ian Smith. Right. But you are telling me, sitting here right now with me and the entire nation looking, you are telling me that you are being outsmarted by sellouts. We are not being outsmarted. What is happening? No, we are not being. That's why I'm talking about Israel. I need you. My war veterans essay. Vana Mjiba, vana Chimbwido, povo yedu, right? Our service chiefs, right? On there, tunofana kubatana to defend the constitution of Zimbabwe. But you failed when Njuru was ousted from power. You failed when Emerson Mnangagwa was the president now, ousted from power. They had to be... You can't say we failed, Mnangagwa, because he's there because of us war veterans. The army. You had to use guns. So you were outsmarted until you use force. Yes. Yes, you were outsmarted. Yes. Yes. So why are you being outsmarted? Right? Punishment of force. So what did you want us to do? Sakatotizo Mnangagwa asvererwa abuda kunze kwenyika takuzi tautongwa nechipoko tongoti zviri right vanhu vachiombera so the same people ivava kuna kuzvarwa vamwe the same people ivava. But as you speak, I recall when those rallies were happening, President Emerson Mnangagwa was sitting at those rallies and he was also part of the people who were clapping hands. Why doubt Adi? You are doubt Adi. Do you know the the whole provinces Zakavuma 2030? That's bullshit. I could not understand what 2030. You don't go Buddha's one is you benefit. And they don't even like Mnangagwa. You know what these people do? Vanoona kuti power irapa saka kuti tibvise uyu tikadai also right towanda kuseri kwouyu tobvisa uyu right tabvisa ava chinhu tava nacho president Mnangagwa uyu asarega haachanetsi kudhila naye vantu vana president wavo ivo ma-2030 aya we know them vantu vana president wavo wavanaye not kuti vanzi vada Mnangagwa kuti vanzi 2030. You see? Saka, Tangwara, these people have committed a treason, and apart from that, the division yakawanda, we've been watching it for a long time. The division munyika, the division confusion party, and we are saying Ngala Zingwe, right?
President Mnangagwa nema vice president ake vari vaviri nepolitburo iyoyo. Politburo yaya ngaidissolve, cabinet ngaidissolve. Zvakataura kare tikwane isu tikwane tione kuti nyika yaenderera mberi. Vana they don't talk even about development. Our people are suffering. You know, they are busy looting. You know, there's no other way to go on land. Yes, land. Right? They are busy looting. You know, and my directives president. They don't take them serious. President upper my directives akawanda, including Chiwenga akapa my directives akawanda. Takatara about Zawingrai. Right? 2015. Right? Zvakanzi Vingrai ngadzo sirosi zvake. Right? Up to now. Hapana chakaitika. Vingrai is a war veteran, huh? No, he's not. He's not a war veteran, but Munu who has been very supportive of the party. Kumashingoku. He contributed 250 million kubatsira Zanu PF. Pa conference yeku West. Right? Ndiye akasumudza conference yese. Right? Kufida vanhu chichi. Right? You know. Is that the reason why he's broke? He's not broke as such. But akataura zvinhu zvake. Ngawape zvinhu zvake. What did they take from him? Eh? What did they take from him? Vakatora mafabs ake, vakatora mabhengi ake. Ngavadzosere zvinhu zvake. Vana president nama vice president ngavaone kuti zvinhu zvaingirai zvadzoka. But matsotsa, because they are benefiting. Right? We got with this girl anonzi Kagonyo yatakambotsaura nenyaya yacho last time. Right? Vakamboendesa kujere. Right? Pasina complainant. Mapurisa anosunga munhu hapana complainant. Munhu oenda kukoti onotraiwa mamenja street onotraiwa munhu hapana complainant. You know? Because God waitaura kuti zvanzi napresident uyu munhu ngaanyure. Uyu munhu ngaanyure. Minister ukatakataura we local government. Right. You see? Zvadaro. She went kujere asina mhosva. Mwana aya ana mhosva yakapara. Adzoka wada kutanga upenyu hwake hunyuwani. They are still fighting here. Right? Land yake yakatenga pagurumunza. Right? Vari kuisa masquatters. Vaisa masquatters. Vakutaura kuti masquatters aya ndepati. Vari kupa nhiwawo mapatikazi usiku. Saka tell me kuti kana uchinge uine patikadi. Uine patikadi. Waona license kuita zvaunoda. Yobreaka mutemo. So just tell me something, Honorable Geza. Manje mira ndichiri kuita panyaya yagonyeyo. Kagonya apaita nyaya yake yeproperty yake yeparuwa. Right? I want a court order. Right? Amanya mapurisa mobilizer. Right? Mapurisa kuya 360. Right? And deputy sheriff. Mapurisa wamirira deputy sheriff the whole day. Deputy sheriff amiswa na minister. Kuti asainda kunoita maduties ake. By the court order. Right? Because ari kuti izvo indoda kunotaurwa na president pachake. Right? Saka up to now, right? That court order, haina basa yairi kuita. And unoona ma-ministers 4 achiunganira panyaya yakagonye. Abunyaya kuita sei? And ma-ministers
anokwana papi pa-eviction? That's what I wanted to ask you, Honorable Geza. You see, Kagonye, as the former minister, right, excluded from the party, fought by the party. You and other war veterans excluded from Zanu PF by what you say, Matsotsi, and excluded and forced and Aiwa. Look, why do you continue supporting Zanu PF when it's hurting you and the country? Come on, man. Come on. Zanu PF is us. It's a product of Zala and Zipra. Right? Mamine Zab in Zanu Zgabanwa Muno. Right? And Pakaita is the people's movement. And Vaniwa people's movement. They are not even being recognized. You know, Vakazana Vakita underground work, ndo vataileza nawe isusu. You know, sema comrades. Right? Tinawakawanda watinawo. Right? You know, vana marima hoko, vana Ziambe, Zakaria Ziambe, vana Mai Luigi, you know, vakati wande vamuzva vakava, vana Alex Mdzingwa and so on. Right? You know, but nyaya iripo ndekuti, you know, Matsotsi haasi kuremekedza vanhu vese vava. Right? Isusu will correct zvinhu izvi. Right? Takakarivara, but manje tangwara. Wanzoiri. When I say ndichedu, it's ours. But you're being outsmarted by Matsotsi. Apana kuitwa outsmart apa. Unotamba iwe. Apana kuitwa outsmart. How are you going to do that? Iwe. Matsotsi paangabvisa munanga gwatira mudzoseso. Takati outsmarted pakudi. You know, iwa vari kutoenda ma-20 mark my words. Havana mazuva varipa. And what wana matanga wanzwere, because matanga nana general Sanyato, nana general PV, right? Excuse me. Right? Nana moyo oxi vakaita oath of office yokuprotect the constitution. Matsotsi they are attacking the constitution. President akataura kuti ina handidi. Right? Do you think he doesn't want? Well, ndoda kutaura chokwadi. Please go ahead. Because kana achitaura nemuromo wake kuti hadi. Right? Changosara nchekuti ngazvimise. Iwo kuti vice president vari two. My vice president. Right? You see? Nepoli yacho iripo iyoyi. Inosiyira chii zvakadaro zvichiitika. Kana asina. Inosiyira chii zvichiitika. Because my vice president ndo vari in charge nediscipline mupati. They mustn't even consult the president. Ngavadzingwe vanhu vaya kana vasikadi kuvadzinga. Isi will take my steps sema of veterans. Nepovu nana Chimwido nana Mjiba. Kuvadzinga hapana kana rally 1 kana musangano 1 weZanu PF. Wavanosvika vanhu ivavo kana tataura kuti izvo. Hatichadi kuvaona. And vana vamatanga, right? Ngavarege kutya kusunga vanhu. Because basa ravo nderekuprotecta nekudefenda the constitution. Akatora oath of office vanhu vese vama-service chiefs. Anditi kuti isu tichaprotect the constitution. Yes, ma. Are you not old, you guys? You were active, you know, in the liberation war struggle. This is
43 years, now 44 years after independence. Are you guys, have you not lost your energy? Right, my friend. Pane makore mangani, you know, taisa wa mnangago papawa. Jesus. Never underestimate us. Plus, everybody knows we must leave a legacy. We are not against, Wanawadik. We want to groom Wanawadik. But we don't want to groom Matsotsi. Today, we want to track record. Zanu PF, we are Mayusa Kawada, Wanaloshiasi, Wafana. They are not even being considered. Kuru consider Matsotsiwa wane mariwa. And the marriage yani white one is Zanu PF. Nijitoti. So why is Zanu PF assisting dodgy characters? So are you saying to me right now and all Zimbabweans that your President Emmerson Mnangagwa, who's Zanu PF president and Zimbabwe's president, is failing to keep his party that is leading on a straight and narrow path of ethics and integrity? It's not his duty alone. But is he failing because he's the leader? The back as it is now, yes, we are all failing. We are all failing. But in reality, president, number vice president, ne polity bureau, aniti. Ngawa mise matsotsi ava, ngawa dzinge matsotsi mupati. Are you against the 2030 slogan? Yeah, I'm very much against. I think from my last interview, now that this is bullshit. This is bullshit. But you yes. Sakayo without the generation yema fighters. Tope yapasaka one way up in the State House. But you were two guys. Robert Kapio Mugabe was your guy. Fuck off, man. When we say my war veterans, one way, I do that as I want. Yeah, one way, right? Our man nationalists, don't talk my war veterans. What's the difference? I'm not prepared to expand. Yeah. Chiwenga, unofana kufunga kuti ndatopedza Mugabe anga ari mumwe veteran pakudi. He was a nationalist, but in the people we really sacrificed kurowa hondo kusango sana Chiwenga kukomanda hondo, right? Nesu toparara tese pasaka na one wedu isusu apina State House, and you think you are happy iwewe uri happy na zvere kana Povo. Povo is not happy. Povo is not happy. Because there's also tikada kutaura, tine vamwe edu zvedu vatinonzwa mabhuramu chaiwo, ameno kwavanenge vakanetsana, nana. But I'm saying, look, isusu ngati batanei mabatiraro atanga takaita kuhundu. Ndautoza kuti vamasikana, vanga vatoprintisa ma t-shirts, fighting against Chiwenga. Your commander, because we were not about 2030 to Matsotsi. Avana kana track record. Atidi kumbo, this time ndakutaura chinhu one. Atisi kuzojaiza vanhu. You see? Because even in parliament, they don't even talk about the armed struggle. They don't talk about plight of veterans. Vanhu vanototaura nezveplight of veterans, right? In the opposition, there's only one girl or a lady whom I respect. Anonzani musikana, she's from Shurugwi. Anonzani Anonzani Gonzalo. Anastasia.
Anastasia Law. Right? She tagged me, that girl. Paakataura nezvemakomrades muparliament. Akachema and ini ndakachema. Right? And the other person, aitaura nezvemao veterans is Timba Mliswa. Zanu PF MPs havadi mao veterans. Don't be cheated. Nana mapiki vai chepashamba ichi. Then he understand there is another one and this one pakataura manje. You see? That's very much anti-Mao veterans. You know? And they are very much anti-povo yacho. Because hapana pano munhu vachitaura ma-developmental issues. Hapana in-succession chete. Succession makuwa. Chichi chete. You see? And we are sick and tired of that. And we are saying this should come to an end. And Tito miss. When is it going to end? Easy. Mark my words. Easy. Because isusu toda kuona President Mnangagwa, right? Na Vice President Chiwenga vachiramba vachiurirana maurirano avaita nori kuti vadivide nematsotsa. Why? You know? Makomrades edu aya, mashefu edu aya. You see? Saka isusu is our duty kuona kuti izvo tadefenda revolution, tadefenda constitution. Because ndo yatakanofira iyoyo. Right? Constitution yakayorwa neblood revana vakafira nyika inoi. Kamunhu karota kari kapresident kachivuka kuti tikabvisava Mnangagwa asara ari ega tozomutamba kuti impeachment, you know, taakutonga nyika. That will never happen. Not under our watch. It won't. So you are saying in the next election, President Emerson Mnangagwa should not be a presidential candidate? Akataurega. But the party passed that resolution that they should accept. It's not the party, matsoti. Iwe. Ndikutaura kuti Mugabe. Vakada the same. One third. Vari vachikuvashomana nekuprovince ikoko vosumuka kunotaurirana zvakati. Vari kubenefita vacho kunotaurirana zvakati. You know, yakutonzi resolution. But hadidzo pfungwa dziri paground. Kana vachida kuti, you know, vaite pikerere hendeka kureferendum muone kuti vanonyara sei. Vanhu havazvide zvese zviyazvi. Kana vaida kutonga kwemakore esaya vaisiyira Chimugabe achitonga 40 years. You know? You see? President akataura kuti ndini yakanyora constitution in respect of constitution. But toda kuti president vaite more than that. Kaslogan koka 2030 atidi kukanzwa futi. Atidi kukanzwa. Why should they entertain kaslogan ika ukachiramba kachitawo? Why? You know chimwe chuni choti munyika muno, look, we have CIO. We have MID. We have peace. Right? Yanakataura pada Mugabe paya kuti ko president wakutaurwa navana kuti Mnangagwa wanda ukuuraya. Right? CIO haizvizivi, MID haizvizivi, peace haizvizivi. You know? But vari kubhelivana. You know? And vari kubhelivana vachinzi president muchatitonga imwe muri chipoko. You know? Vakazadza mastadium vanhu vachiombera, and you tell me those people are serious. You know? Ndo vanhu vachiripa. Right? President Mnangagwa makuwa vanofana kunzwa, vadi kunzwa makuwa from CIO, from MID, from peace. Oya kuti manje shefu handizivi kuti zvoitwa sei. Vanhu vari kubuda chaizvo.
kuti musvike 2030. Saka ameuti zvingarongwa sei. Anditi? Right? But vakatuma seione MID nepeace kuti endai paground, he will be shocked. Kuti zvese vangataura nezvema-2030 manyepo. You see? They have their own agenda. Vana president wavo ma-2030 aya. Iwe. Tsvaga kavani uri journalist, ndatokutipa kuti vana president wavo. Do you have yours for 2028? Yeah? Same our veterans. When you president there? Look, not some our veterans. Not some our veterans. A Zanu PF. Chiwenga was a vice president. Pakambotanga kuitwa ma-elections rini handito kuti iye anenge aripo ndiye anopinda. President pavakapinda pakaitwa ma-elections apiwa vice president munangagwa. Saka ma-elections akuzotanga kuitwa pana Chiwenga kuti aita sei. Comrade aita sei. Anongopinda iye. Kana akati hadi isu wacho tiripo tinopinda. Hapapindi umo munhu asiri comrade. Kunze unoti kati adyiwa general election. But in-house, this time comrade anofana kupinda. Tozoenda kugeneral election kati adyiwa kuti adyiwa. And will accept the outcome. But look, Zanu PF anotoripo Chiwenga ye. Ngapinda. Mose akaita ndepi. Apana pakambomira akaita makuwa kana rally. Ezinozoti nawo afana vakabatsirawo. Vatova yokumusha wake wana ma-helicopter. But those are the same people vari kuburwisa. Right? Vamwe vakabatsira kuita ma-CV avo vava ma-minister. Vari kuyepera kuti mavo veterans eita atiri masoja. Right? Those are the same people vari kuburwisa. Amazing. It looks like it's very interesting, Zanu PF, but just we take a small break and join us on the other side where I talk to Honorable Blessing Runesi-Geza, a war veteran, Zanu PF Central Committee member, a Zimbabwean who has also distinguished himself in business. When we come back, we talk about the proximity to power by war veterans. We also talk about land issues around Spring Farm, and we talk about a number of deaths that has been happening in the army. Some call them mysterious deaths, where a number of army generals and top army officials have just been involved in accidents unexplained. So don't go away. Just join us after this break. This will always be the situation right now with me, your host as usual, Dada B, getting you to hear why it matters to you, why you must be concerned about this that we discuss. So join me after this break. Welcome back to the second half of the situation right now with me, your host as usual, Dada B. Now we're talking Zanu PF, politics, succession, Zimbabwe, people, and succession. Now, this is the situation right now with me, your host as usual, Dada B, and I'm in conversation with Honorable Blessing Runesi-Geza, and we were talking about the future of Zimbabwe. And when we went, Honorable Geza, we were talking about issues around the succession, and you were simply saying that the people do not want and do not support the extension of presidential term beyond 2030. Did I get you right? Yeah, sure. Vanhu vese havasi kuzvida vese
including president wacho has kutoidawo. Why? Why? Because look, even if the constitution is to be changed, you know, right, or to be amended, it won't benefit the incumbent. Look, Saka Azumbatsiri. But doesn't that bring stability to a country, to have a person, a steady hand who has run this country? That's why I'm saying that in year 2030 must be seen as a security threat. Because let's face it, guys. If you see a person like Chiwenga, apana mosho yaita, you know, he's been so loyal, right? I got the president wainda, right? Tiri tese tikati president ngawadzoke vatonge nyika, right? All of a sudden, you know, chakaita undibhowa chokuti matsotsaya, and as I've said before, kuti zvakabvira kunana Joyce Mujuru. No one talks about Joyce Mujuru, but the role that a woman played in armed struggle. Every time ndichifunga nezva Joyce Mujuru, ndinonzwa kurwadziwa, ndinochema. But she was destroyed in the Matsotsi. But didn't Christopher Mchango play a part in destroying Joyce Mujuru? Well, when the story came out, you know, I phoned Chris Mchango. About that story, and he distanced himself, right? And well, I don't think he lied to me. I strongly believe he was not involved. But Panyaya Chiwenga, Chris Mutangwa is my friend, right? And I know na President Mnangagwa vanoura na zvikuru, right? Ini ndovonga kuti role ingade ichiplaya Mutsvangwa. He is a full-baked intellectual, right? Comrade chaiye, right? But akade achinditeerera in saburu wake. Because even paakafesa this humiliation yekuma elections, ndakataurira inini, ndikataura my best friend Monica, kuti vanhu vari kutamba navo, you know, matsotsa haana kundinzwisisa, right? You know, otherwise enanga anditeerera akaronga yanganzi na president inini ndisupervise Congress yema veterans, because we will come kunyaya dzema veterans at a later stage. Angadi asina kufeza this humiliation. Akarongerwa nematsotsi aitrust, because akasiya isusu mabhuru ake, right? But ndakataura kuti look Chabata, I don't think nyaya yekunetsana na vachiwenga ikai, you know, akapawo mareasons ake, ndikati look, kana ariwo mareasons acho, you are very close to the president. Co-president wanted to protect, you know? Yeah, you see? So, Zanu PF munenge munofarira kusapota matsotsi kastere. It's not like that. Ndosaka uchiona kati, you know, tichivarwisa. Because mungatopinda panyanga vanhu vachatobudawo vachiti mukusapota matsotsi kai. Mama yaijekwa.
Zanu PF no povhedi angwara, that's why vakachinja constitution. Povhedi akachinja constitution nguva yamugabe kuti akuda ma2 terms. Iwe, don't take povhedi yeZimbabwe for granted. Urunzwa? Iwo matsotsi ese wawawa handiri kutaura matsotsi aya. My efforts ese ekuti paite unity, paite chichi, even the opposition. Isu want unity. There's no point as Zimbabweans, right, to remain divided like this. Why? If we go to 20... Because Mirani Kutaureka, Yes. Urkoda is as war veterans. One thing we had managed to do, right, was to unite Zimbabweans as Varungu, Makaradi, India, right? All religions, all tribes. Right? You know? Time ya President Emerson Mnangagwa. Right? Takabatanidza vanhu vese nyika yese ikapinda mu street in support of him. Tava convince. Right? And the president was supposed to take the opportunity of uniting the nation so that our nation moves forward. He failed. Right. But no matsotsi ari muZanu PF havadi unit. You are the same people you are. You see? Because Isuzu, you know, when the president came back from South Africa, Tangwe ntareta kwengwa diki. Atila zomuona futi. Right? Mari gwele matsotsi. Matsotsi. Anderson. Zanu PF yazara matsotsi. Aiwa yakati haijekwa. Yakaijekwa inde paunoda inonzi cultural revolution. Paunoda paging chaipo. Paunoda paging. You know, vana General Chiwenga ngavare muita zvokutamba apa. You know, vakazvionera vega uko vachisvererwa uko. Asina kana mhosva yakaita. You know? Ini ndakasvika pakuchepa chiti. Is this happening to General Chiwenga? Vanava nezuro vaiti izvo, right? Vaisverera isusu, vosverera General Chiwenga, vosverera President Mnangagwa. Tichiri pamwe chete. Right? But manje ndoshaya kuti ko president vakasiya ala yawo ichisvererwa. Why? Nematsotsi. Who are they? Who are they? Ndoda kutaura kuti who are they tikada kubvunza vese ma2030. Ndawapi? These people are a security threat. And actually a political issue. The joke must take action. The service chiefs must take action against one another. But isn't the law clear on what thing, why should we bring in the joke and security? Because if it becomes a security risk, then obviously the joke is involved. Isn't our laws sufficient enough to deal with such things? Our laws. But those no man play on matters, matters actually there much my ministers and so on. I'll try this open this up. That was what to protect the revolution, to protect constitution. Right? Vana General PV, vana General Sanyatwe, vana Commissioner General Matanga, vana Director General Moyo. Gawagare pass. Let me take you to issue your land. You actually spoke about the land issue, and my research says you have concerns over Springs Farm. My friend, it's not only Springs Farm. We have appealed
to the Minister of Lands. Honorable Masuka, right? You know, I only learned later kuti Masuka wacho baba wacho ndi buru wangu akatotuma uta uku engineer uta vasakana kuchipinga uku kuti indaimofarisa buru wangu bombshell, but angari tsikanitsikewo ni mukoma wacho angari veterinary doctor he has since passed away some years ago. But urikuona ina handisi kuona chinomuomera Masuka just to return my farms, right? This time we are not only talking about my farms Emma veterans, we are talking about my farms Emma veterans, right? My farms epovo, right? Including my security forces, you know, vakatorwa my farms, you know, under unclear circumstances akapoa wamwe wanu, right? Turumwa mubvunza kuti iwa zvibvunzo yoga Masuka yo kuti ere papa sina ropa rakadeuka rama veterans ukade uri minister ere chinokurwadza kukoti vanhu vawane land yawakabenefita iwewe role wakaplaya when maministers ese role wakaplaya imwimi kuti muwane mafarms amunawo ndapi, you know, macomrades played that, you know, that role nepovo, right? Land yacho mwakuitorera mwakupa mabhuru enyu, right? And after the interview anakapa, right, tourism my reports spring here. The spring farm. Yeah. Ira along Shamba Road. Yoti my whole veterans are being, you know, Dr. Waba Prasao, Achipoa Billy Rottenback. Right? And it's all done by the Ministry of Lands. These people have been there, right, for over 22 years. They are producing, apart from just all veterans or people, right? There's a respectable party leader, Ripanonzi Macheka, right? You see? The best out of this way, Papua Bill returned back. And they are also targeting President, Vice President Chiwenga, right? We'll target the Raja Fika, Kumba Bill returned back. Ra a senior veteran, Keno Matemachani, and a respected constitutional judge, Justice Garwe. Kunosvika apo paneka game ako panana makombres anonzi vana Riki Mawere nana Keno Victor Rungani. All that land, you know that ipuwe Billy Rottenback, right? Billy Rottenback, he has got 10,000 hectares, right? In the raw world, you know, the Nuanese range. Billy Rottenback, he has got Chisumbanje. I don't know how many thousands there. Billy Rottenback, he has got Karoi. I don't know how many thousands of hectares there. Right? Billy Rottenback, he has got interest in Karoi. And now he has been given Kariba. Who is he? You tell us. Right. This is your party doing that. Right. Who is he? If he has been given. Right. You see? Arbu Piwa, because Arbu is the other land. He are no claim out in Deake about 100 hectares. And he must be given all that land. Iye. Wamarungweza wakatori wamapraza wakanopoa imu land gupi.
You know, what is so special about him? They are not going anywhere. They are not going anywhere. And we urge the Commissioner General of Police, the comrade, right? Ngare kutumira mapurisa kuno evicta vanhu ivavo. That will not accept. And we will try to seek audience, you know, na president, na vice president, SR Maviri, could this is unacceptable, you know, because it's against the land reform, right? Eh. And if Billy Rottenberg insists, because he is using a select scout, you know, a former select scout, we know the guy, Wargushandisa, you know, a retired colonel, you know, who was in the select scout, you know, that guy, and it's so disheartening, right? Could we have some senior veterans, we know them, you know, and we are going to name them. You know, Rottenberg, right? Issues we are saying, Billy, stop this nuisance. Because we are going to, believe me or not, right? Tishaona utizo, the 10,000 hectares zanazo, right? Tadlanazo, right? And let you know, Yarbutizo, Agatorigwa. It's not even his. He led the Rosmans. In that, I'm not checking my records. So it's just we are aging, one per spring farm. And we are aging in Bilsamasuka, na Pepsi Kwaju Anonzi, right? Leave those people alone. Leave those people alone. Kalamskari kuti tora serious isuzu sema comrades. It's just a question of time. Mujaona matru colors zedu. Because we are sick and tired. You have to keep on shortchanging my comrades. Shortchanging povo. Right? Mujidavadza varungu. Mudakuvadza chi. Eni varungu vacho vashomanana. You know? We have this Bill Rottenberg. We have another one, I don't see. What Brooks? I don't know him. Where's go? I don't know. No, I don't see Brooks. I don't see Brooks. Right? Varu terrorize land of a war veteran. Chemists. Right? They are court orders. But what was support? Nama Roma office, we know them. We are going to name them. Right? There's engineer Muinde akateka 10 hectares yake. Right? And my papers, and everything. Right? You know, they are victimizing. You know, and the system is supporting Warungi Wabo. Right? The system is supporting Warungi Wabo. We are going to seek audience now, Commissioner General Matanga, because some of the police officers, right, are implicated, right? Muyaizozo. I don't see Jeremy Brooks, you know, even Panyaka Gonye, he's involved. Let's talk about Victor Matema and Christopher from Changwa. These two war veterans, gentlemen, were at the forefront of the Restore legacy. They were arrested. Changwa was fired from his post. Victor Matema was arrested. And just briefly, he was appointed Deputy Minister in the War Veterans Ministry. Now, he's in obscurity in Mozambique as an ambassador. Serving under Minister of Foreign Affairs, now Amon Murida. Let's talk about those. Yeah. Ikandutaura nyaya yematsotsi. Ndakataura paya.
painterview yangu yekutanga kuti problem yatina muno munyika ndeyekuti vakuru vedu vanoda makuhwa stereki ende matsotsi akavarida kuti ukaenda neguhwa iri unoriwada, ukaenda neguhwa iri unoriwada, ende vanoriesa matsotsi aya. They have a network, you know. Saka iwo kana uchingori leader kuti but izvi zvataurwa naningi uyazvitaura futi uyazvitaura icho kwadishi. Matemadanda uya was destroyed, right? Even when we were very close to the president, right? Vatakati nawo isusu Operation Restore Legacy. Do you know the vamwe to vanani vakambotoriwana something? And I told you that I lost everything. Mariangu. And avana kana, you know, over 4 million. You know? Kana mboti wabanaka binati po munhu mari yake bishana. We MP ukaenda. A sitting MP anonzi my ballot papers haana kuoneka. Right? Because the whole system has been, you know, corrupted kusvika ku party headquarters kwacho. Hatina kuchemera. Vanga variko mageneral, as I've said, time yaiwebhisa shamu vakadzingwa vese kwasara matsotsi. Saka ndo zvakaitika kudana Victor Matemadanda nana Mutsvangu. Mutsvangu anenge achichema achiti ndi Chiwenga. Indi kuti iwewe wanga uri special advisor to the president. Wodzingwa mosima president nomwe munhu. President asingazvizivi. Why? You know? It's because vanhu vaitodherera president. Because habisina discipline munyika. Ndautaura ngati president vakapa maorders. Zvinhu zvavingirai. Hapana chiri kuitika. President vakapa maorders apa tikagonye. My president vakatopindura nyaya iyoyo. Right? Yakagonye. Nothing is happening. These 2030s are doing what they want munyika muno. Right? You see? They are doing what they want because vanofunga kuti izvo vari close to the president and vanokwanisa kuitira imwe leadership yese weti mumusoro. Ingaita nyika iyoyo. Saka vana Matemadanda nana Mutsvangwa, you know, it's unfortunate nesuwo wacho the role which we played, we've been sidelined. We've been sidelined. Tozvibvunza chaicho kuti ivo vanhu ava vakunzwa padhuze role chaichayo yavakaplaya ndeipi. But inini I blame ourselves, right? Because ivo vamwe vakuru vedu, right? Pavaona tikanywa, you know, vakadai vaibvunza kuti ko zviri kufamba sei? Because they are in control. Are they? They are supposed to be in control. They are supposed to be in control. Because zvigaro zvacho vanazvo, right? You know, kupati, you know, president the comrade, vice president vari vaviri macomrades, chairman the comrade, right? Secretary general the comrade, you know. But vanorivara vachifunga kwavari hazvisviki. You know what I once told the late president, because vanga tezvera vedu vaMugabe kuma mid-80s tiri kumusha kwawo uku kwazvimbo. Ndakati you know, president kushongo maonera andiri kuita muno, there is no war veteran here in Zimbabwe who is safe. Vakavhunduka so nobva ndidzokora zvikanzi why? Because the revolution has been hijacked.
Because what do you mean? That it has been hijacked. That even Wamuvenyu, you know, Vana Zobo, Vana Oshogunze, Vana the same language. It has been hijacked. But Wamuangu wasn't as one. Right? You see? But here manji, Panya ya General Chiwenga, Povo yese, Kuyanga wasinga mudi. No, this is nonsense. This is bullshit. You know? Because it's too much. It's too much. Kuita Mariesas. Kuita Mariesas, a general. Vice President. Wakazoona kubiwa. Saka panya yako iwe ya matema danda na mchangwa. Ingawa zive kuti haizi moswa ya president, haizi moswa ya ya vice president. Imoswa ya matsotsi wawa. Iwa matsotsi. And they mustn't entertain matsotsi. If we have our issues as my comrades, let it be in-house. Let me take your attention to deaths in the army. You know, there's been concern. I don't know if it concerns you as well, that there's been an unusually high number of accidents by army general or army personnel who occupy top positions. Does that concern you? Yeah, of course, it does. Yeah. It does concern me quite a lot. Because we start with the death of the late General Solomon Mujuru. Tichizwa na ma reports isu zvate tichizwa. Ndeuti anga ari pa Beatrice Motel. Achizvimwira, we know kuti mundara uya aida mawisiki ake. But anga asiri munhu wekuti anodhakwa zvokukangama zvaanoita. Because kana munhu aikwanisa kuchidhiraivha unosvika pamba pake achiziva road, oziva gedhe, unoziva mubedroom make, right? Oziva kuti motikari inopakwa mukaa pake, right? Ofamba haana kunogara musitting room, akaenda kubedroom kwake. Unosvika mubedroom unzi afa achipiswa nekendro recognition. Iwe kungonzi chikusvani even wakati kwase ungodaiwo so. Unovhunduka sei? Saka uyu anonzi anga asina kupusa kamurume uyu, but anonzi akatsvera mumba. Ikangopera yakalonda. Yakadaro. Tikati aenda ake mukuru wedu. Right. Handizivi kuti chii chakatanga. Pene njira akambotiwa achibva kupurazi kwake uko. Akaitwa ambush. You know, yakangovharwa ikangovharwa. Tofamba. Right, kugwanda. President Mnangagwa. You know, vaisirwa poison. You know? It's not Wamugaba akasumuka akanoisa poison. And it. But iye matsotsa anenge ane zvinangwa zvawo. You know, ndizvo vanenge vachiti atinonukira kuti afe. You know?
ticontrol izvo. Vaisirwa poison paya. Vamaiswa na General Chiwenga kunorapwa ku South Africa. Right? Urikuona kana muri muintelligence unenge uchikolekta zvinhu zvese izvi wozviunganidza handiti wozviongorora wozvisvina zvinenge zvichizokupa chokwadi. Right? Iyo yapera. Then potangai mageneral. Parents shiri abva muno aina ukanyemba handiti, right? Aina ukanyemba anoita zvaita ikoko adzoka, right? Onzi, afira motikari, achitraya kuda kutsvaga rubatsiro. Parents shiri nemangwariro anga akaita iwawo, right? Then poita mageneral ese akangoziteerawo achifa. We can't point a finger, but kana taakuona panyaya yekuti president Mnangagwa pachawo vakamboteedzerwa poison. Urikuziona? Vakaisirwa poison. And up to now, vanhu vakaisira poison havasi kuzikana. Saka isusu chatingati, because spirit yandakaona inini kubulawayo ndeyekuti ene vanhu ava vaiwana mukana wokuuraya General Chiwenga, vaitomuuraya, saka ini zvinondinetsa kuti ndichifunga kuti mageneral aya aingofa ega here kana pane zvakaitika. Because it was one after the other. Haumodzi kuti kumwe kwafiwa, right? Aingwa mageneral chete. Honorable Geza, I really want to thank you for joining me on the situation right now and having this discussion. But before I let you go, I want to ask you to look in the people of Zimbabwe's eyes and talk to them something that might be in your heart, something that I didn't ask you, that weighs heavily in your heart that you'd want to be able to communicate just under two minutes. Right. Kupovo yeZimbabwe. Ndiri kumbira kuti ngatibatanei mabatirano atanga takaita patairwisa muvengi. Muvengi atava naye pari zvino ari mukati medu akaipisisa pane muvengi uyo atanga tichirwisa. Saka isu ngatibatanei, right, security forces edu, war veterans edu, leadership edu, right? Ene takakwanisa kuti vana president nama vice president edu nesu tichibetserana, ngatitauranei even nevatinoti veopposition ivavo vanachamisa ivavo, tibatane semhuri one yeZimbabwe, sezvo takabatana semhuri one panyaya restore legacy, right? Kubatana ikoko ngakuenderere mberi. Vanhu vedu vari kushupika muno muZimbabwe. Tikada kunyeperana kuti zvinhu zviri right, zvinhu hazvina kumira mushe. People are suffering.
POV yedu iri kusafa. Ngatione kuti malutas aya tadhila nawo. Nyaya yecorruption tadhila nayo. Nyaya ma-2030 we have become a security risk. Vadhiliwa nawo once and for all. Right? Mwana wenyoka chete. President Mnangagwa vakataura kuti havadi kuzvinzwa zve-2030. Right? Saka ini kuti president musagumira ipapo. POV inoda kuti mutore action. Because isitiri POV. Musanyeperwa president. Nematsotsi aya. Vanyepera kunge vanokudai. Matsotsi aya haakudi aya. Saka zvese vapresident vakubvunzai mubvunzo wani. Matsotsi aya anaka kupinda Chiwenga. Vanaka kupinda Chiwenga matsotsi aya. Amakuteerera. And imofunga kuti it's just as simple as that. Kuti Chiwenga mongomuti ibva otoinda. Isa hatidi kuunzwa zvowezva muno munyika. Because of matsotsi aya. Action must be taken against matsotsi. Because they've committed a serious crime inonzi treason. Right? And POV yedu iri kuti president ngaware kunyarara. President ngaware kunyarara. President wedu tinovada. And munofana kuti muziva kuti once you deal namatsotsi, support yamunayo both kuma-war veterans, ku-POV, kuma-security forces, haibviri support iyoyo. Toda kuti musiye legacy yakanaka, muenda zvakanaka muramwi. Uri muzukuru wangu president. Handidi kukuona uchiiswa madhaka nematsotsi aya. Right? Ndapedza zvangu. Thank you very much, Honorable Geza. Now, Zimbabwe is a constitutional democracy, and underpinning that constitutional democracy is the constitution that Zimbabweans voted for overwhelmingly in 2013. And in that constitution, Zimbabweans made a binding decision to ensure that president serves a 2-term and cannot serve again. President Emerson Mnangagwa was elected 2017, and his 2 5-year term and 2028. And he cannot, unless the constitution is changed, cannot serve beyond that. And even if the constitution is changed, the constitution also puts a safeguard in it, which says that the incumbent or the person who presides over the changing of that constitutional term limit must not benefit from that change. Now it remains to be seen. Here my guest, Honorable Geza, is saying the president should go beyond simply refusing, but also in calculating constitutionality within Zanu PF itself, the ability to respect the constitution, the ability to stop discussions that are ultra-virus the constitution in the name of praise singing, and as Honorable Geza said, in the name of self-preservation. He says those who want the 2030 mantra to be pushed and to pass are people who stand to benefit personally if that is done. He calls them matsotsi. And these matsotsi, he says, reside in Zanu PF and appear to have serious influence. Now this is, and this will always be, the situation right now with me, your host as usual, Dara B. We ventilate serious issues here, and we allow you, the people of Zimbabwe, to get the answers that you deserve as we build this nation. Now, this nation is ours, yours and mine, and it is our responsibility to ensure that we take it to the next level. We are young, and we are going to be there beyond 2030. It is our responsibility to preserve this legacy that our fathers, my father was a war veteran. He fought in the War of Liberation. His name during the war was DK Duma Duma Kwakwakwa. He sacrificed his life. He fought so that I would have this freedom of sitting here and talking to you
in front of a camera which was once preserved for white colonialists. He fought so that our children would have access to better education, build a better future of this country. We cannot let that be desecrated on the altar of ego and self-praise. Until next time, join me on This The Situation right now here on Heart and Soul TV and radio. Please don't forget to subscribe, like, and share our content so that many people out there can receive this rich and enriching content on Heart and Soul TV and radio. Thank you very much, Honorable Geza. Beautiful. You're welcome.